The internet, if you don't know, Cisco is the company that makes all the fiber that how we get on the internet, the computer right in this office, the computers all around the world. There is under the ground, there's what we call switches and routers. Cisco, если кто может не знает, расскажу о том, что Cisco компания занимается производством оптического волокна. Они делают доступными компьютеры, доступным сеть, да, инфраструктуру, чтобы люди могли пользоваться компьютерами. Cisco is one of the most important companies in the world today with internet service. They sell a lot of different products that you can go to the internet and look at, but they are they build hardware like the computers that companies all around the world run on. И Cisco разрабатывает и продают разные инструменты и программы, которые используются во всем мире. То есть это одна из очень крупнейших и очень важных компаний в мире. Everyone knows Apple or Microsoft, but along with Apple and Microsoft, Cisco is just as important. Многие из вас знают такие компании, как Microsoft и Apple, и Cisco — это компания, которая находится на таком же уровне, как эти. I'm a businessman, and a businessman evaluates and has to have a strategy of why am I going into business, what am I going to accomplish, and I work off of numbers, off of spreadsheets, not ideas, not dreams, but off of real accounting. Я бизнесмен, и для бизнесмена очень важно апеллировать к цифрам, не просто только к своим каким-то мечтам и интуиции, а очень важно опираться на факты для того, чтобы строить свой бизнес. You know, I love having fun in Ukraine, and I love sharing in Kos, and I think I am a fun person. Я люблю поразвлекаться, мне приятно находиться в хорошей компании, может выпивать за хороших людей. I work hard, but I like to play too. Я работаю усердно, но также я люблю хорошо провести время. You know, but my life is very different on a day-to-day basis than being able to be giving hugs and meeting people. This isn't my business. I work with spreadsheets. Но когда в моей повседневной жизни я работаю, это очень сильно мой стиль работы очень сильно отличается от того, как вы сейчас видите. То есть я очень сосредоточена, очень у меня большая скорость в работе. Cisco acquired a company a number of years ago for over $2 billion called Web, and they renamed it WebEx. Cisco bought a company. Cisco купили компанию, которая называется WebEx, $2 billion. Over $2 billion. И они заплатили за эту компанию более $2 миллиардов. One of the man that developed that product, Eric Chen, he started a new company after he was just an employee that built that Cisco bought. He was the lead programmer. И основной специалист той компании, он разработал такую продукцию, такой инструмент, и Cisco купила этот инструмент. And I met with him many years ago. After that project had been sold, he was unemployed, and I offered him a partnership. И когда он продал этот инструмент продукции Cisco более $2 миллиардов, Билл ему предложил партнерство. And I told him that I would give him the money privately behind the scenes, that I would be private, but I would fund him to start another company and build another WebEx. И говорит, я бы хотел оставаться в тени, вот, но я бы хотел тебе помочь, чтобы ты еще другую компанию создал, так вот, типа такой как WebEx. And because he was the man who built WebEx, И так как он был тем, кто создал WebEx, it took 7 years to build that platform, and he knew all the regrets he had, and the things he wished he had done different to make it better.
И так как он сам разработал этот продукт WebEx, он уже знал, какие моменты он бы хотел улучшить в следующей разработке. И потребовалось 7 лет для того, чтобы он разработал платформу. Which platform he made in 7 years? WebEx, Okay. that Cisco bought. He was the employee, but he's the one who managed to build that whole thing. Yeah, I told you. Right, okay, all right, good. So so when I did that, that was a business decision. Это для меня было деловым решением. Cisco is a company that will be here many, many generations. Cisco компания, которая очень много будет поколений. But when companies become very, very large, they become what we call top heavy. They have so many managers and they have layers and layers of people. And it costs now, they spend $5 billion a year just managing all these things they own. Они очень разрослись, и поэтому сейчас настолько у них много специалистов, очень много различных уровней, и они только тратят в год $5 миллиардов, чтобы продолжать финансировать эти компании. So I saw an opportunity because Cisco's CEO and their president was not a good leader, and they have been now for about 10 years as a company just kind of struggling. They're just internally, no one's excited, no one's really producing, even though they're a big company, they're stuck. Я анализируя работу Cisco, вижу, что лидеры у них не очень успешны, так как уже около 10 лет они только стараются продержаться на этом уровне, у них нет воодушевления у сотрудников, они только стараются уже выживать. And similar to MySpace was the biggest thing on the internet. All of social media used it. And Facebook saw an opportunity where MySpace just didn't function simply for the consumer. So Facebook popped up and MySpace just disappeared. И перед тем, как появился Facebook, MySpace очень была популярная система, очень у них было много клиентов. Но как только появилась Facebook, MySpace просто исчез. Now, in a similar way, I saw an opportunity that's still there today, that if we moved quick, we could become, I saw an opportunity that if we moved quick, that we could grab a big share of Cisco's market. Я увидел в анализе Cisco, что если мы сейчас быстро будем двигаться, мы можем очень большой рынок захватить, который сейчас принадлежит Cisco. Now, as an example, by the way, you're already doing that. И вы уже это делаете. Remember I mentioned in the meeting yesterday that you were all part of it. I said, I need some testing. Anybody interested in testing product? Помните, я вчера спросил, кто-то хотел бы участвовать в группе тестирования? Well, you've already been a part of the test group. На самом деле вы уже и находитесь в этой группе A тестирования. test that you didn't even realize. I'm about ready to tell you. The test was not with our product. The test was to see if we could sneak up behind Cisco. И этот тест, это не тест нашей продукции, а тест того, как мы можем захватить рынок, который сейчас Cisco занимает. Because if I just came out up front up public, Cisco would just have squashed iWowwe. Если бы я сразу начал публично заявлять о наших целях, Cisco просто бы нас смела. Yeah, big companies squash the little ones all the time. This is common. Большие компании крупные, которые уже на этом рынке устоялись, как только появляется новая компания, они сразу уничтожают в самом начале. You know, as an example, General Motors, people invented engines and carburetors in the 60s that got 70, 80 miles per gallon and had good performance. But General Motors had a relationship with the oil companies, and so they literally would go and destroy people's lives or buy it for nothing and then kill the patent so it couldn't be used. Can you Sort that out? Yeah, no, not short that, but just make stops. Okay, for example, the sentence on top and then stop on the other side. Okay, all right.
You want to, can you say that whole thought? You want me to say it? Please, okay, I'll re-say it. So, General Motors, someone invented, many people have invented engines, good engines with lots of horsepower. В General Motors очень многие люди изобрели моторы очень большой мощности. They got 60, 70 miles per gallon and were fast. They were very strong. Kilometers. Very good fuel economy. Double what they get now. Да, значит, они настолько экономичны, что это в 2 раза экономичнее, чем любая сейчас экономная машина. Еще в 60-е годы они изобрели такие моторы. But because GM had a relationship with the oil companies in America, но из-за того, что General Motors отношения имели с нефтяными компаниями, they would go, they would get attorneys and sue the little person who invented the product. Они нанимали юристов, и они преследовали тех людей, угрожали тем людям, которые сделали эти изобретения. Because General Motors could spend $100,000 on attorneys, and что General Motors может тратить $1000 на юристов, чтобы они только убрали этих людей. And they're just gone. The inventor has to quit to give up. И эти изобретателям ничего не оставалось, как оставить свои изобретения, не продолжать. This was very common in American business in the 60s and 70s. Да, и такое очень часто встречалось в бизнесе, в американской деловой жизни в 60-е, 70-е годы. Because the American businesses figured out how to use the courts. Потому что американские бизнесы знали, как использовать юристов. To destroy any competitor. Чтобы уничтожить любого конкурента. Now, I can financially, if someone comes after us, we will fight for ourselves. Ну, финансово, если кто-то будет нам мешать, мы будем бороться с этим. In fact, we've had several cases already, and I just wrote a check and said, make it happen. Несколько случаев уже было таких нападок, но я только подписал чек и сказал, что решите этот вопрос. As soon as they figured out who they were suing, they just stopped. И когда они поняли, кто занялся этим вопросом, они перестали. Because once their attorneys met my attorneys, they quit. Один раз, когда они встретились с моим юристом, они сразу придумали, чем дальше заниматься. But it's still not fun, and I don't like to waste money. Ничего не слышно здесь сзади, Яна. Здесь нам ничего не слышно. Громче. Микрофон, пожалуйста. Okay. Да, но мне не нравится тратить деньги, поэтому мне неприятны эти моменты. Okay. So to answer the question, it's important for you to understand this whole base, so you don't just go, oh, I think it's forever. But it is forever. This is going to be, iWowwe will be here after you're gone, after I'm gone. iWowwe is not built on Bill Starkey. iWowwe, we are organizing, we're doing good business, and iWowwe is a company that's going to be here 100 years from now. И возвращаясь к вопросу, который Евгений задал, хочу сказать, что компания iWowwe не основывалась только для меня или для моих партнеров. Мы таким образом строим стратегию, чтобы эта компания была для вас, и она работала и продолжала свою деятельность даже тогда, когда меня не будет, вас не будет, то есть для наших детей и внуков. And the reason I told you about Cisco is myself and my partners, I was not worried about competitors. People say, how do you compare to TalkFusion? Я вам почему сказал по поводу Cisco, для того, чтобы вы понимали, что для нас уже такие конкуренты, как TalkFusion, не существуют. You know, now inside, I know that the question is legitimate in their mind. Но я знаю, что в ваших умах есть эти вопросы. Because on the surface, that's what it looks like, that we're competing. Потому что это так кажется, да, что мы конкурируем с TalkFusion. But honestly, I haven't even logged into their website. I don't even care about TalkFusion. Но на самом деле я даже для меня не представляют никакой опасности, как конкуренты. They're not even a company. It's just a Я joke. даже не считаю их компанией, да, как шутка.
It's just some little small thing. Это просто очень какая-то мельчайшая частичка. And in 6 months from now, И через 6 месяцев с сегодняшнего дня no one at Talk Fusion will be saying anything about iWowwe. никогда так Fusion уже ничего не будет говорить об этом. And so today, if someone tells you something, just smile. Если сегодня вам еще кто-то говорит, просто улыбайтесь. Because I don't even respond, Потому что я даже ему не отвечаю. other than to be polite. И они позже будут уважать компанию Года. Because you don't need to worry. We're after Cisco. Да, мы сейчас занимаемся Cisco, то есть так Fusion нами не пользуется. So, and by the way, we have won, and so we have won the battle against Cisco. Да, мы уже выиграли победу в борьбе с Cisco. No one knows it yet, Никто об этом еще не знает, but I'm going to prove it to you with you sitting right here. но я хочу рассказать вам, сидящим здесь. Cisco, it takes $5 billion a year to run WebEx. Для того, чтобы управлять WebEx, Cisco тратит $5 миллиардов в год. Okay? They have over a million, they have about 1.25, we'll see what, 1.25 million people that use WebEx each month. И 5 миллионов 200 тысяч человек используют WebEx в мире каждый месяц. Now, those meetings don't show up on the, is it Alexa? Is that the right word? Alexa. You don't see that, it's only. No, I just want to know, is it the right word, Alexa? Yeah, Alex. Alexa. Conferences do not show up on that report. Конференция, which conferences? Our web conferences. Alexa's a report on the internet. It shows how many people are using it, but web conferences don't show on that report.